A very warm welcome to everyone here in Canada and abroad. Bonjour à tous au Canada et en dehors du pays. Je suis Cheikh Tidiane Bangoura, président du groupe de réflexion sur l'Afrique. I am Cheikh Tidiane Bangoura, président of Africa Study Group au Conseil international du Canada ici à Ottawa. I would like to acknowledge that the Africa Study Group is holding this session in Ottawa, the traditional unceded territory of the Algonquin Anishinaabe people. Je tiens à souligner que nous tenons cette session à partir d'Ottawa, territoire traditionnel non cédé du peuple Anishinaabe Algonquin. Dear members of the Africa Study Group, dear members of the Canadian International Council, Excellencies, members of the Diplomatic and Consular Corps, dear members of the Canadian African Diaspora and the African Canadian Diaspora, dear guests from all backgrounds, I'm delighted to welcome you to this roundtable on the strategic importance of Canada-Africa relations and the critical role of strengthening Canada-Africa investment. L'importance du partenariat Canada-Afrique et le rôle stratégique du renforcement des investissements Canada-Afrique. To discuss this, we called on His Excellency Ambassador Marc Diendéré, Canada Special Envoy for Africa since 2025, permanent observer to the African Union since 2023, and permanent observer to the United Nations Economic Commission for Africa. Du coup, je parlerai de ambassadeur sortant, puisqu'aujourd'hui, nous avons appris la nomination de votre prédécesseur, Madame Annika Almond, qui prendra fonction bientôt. Et this session is moderated by Professor Teddy Semi, Professor of International Affairs and Director of the Norman Peterson School of International Affairs at Carleton University. He serves as an expert for the African Knowledge Network Office at the Special Advisor on Africa, United Nations Under Secretary General. Professor Semi is a series editor for Palgrave's Canada and International Affairs. He has published widely on African economic development, domestic resource mobilization, foreign aid, fragile and conflict-affected states, desindustrialization and income inequality, small islands, developing countries, and aid and development. Professor Semi holds a PhD in economics from the University of Ottawa. Without further delay, I will hand the floor now to Professor Semi for an interactive discussion with Ambassador Diendéré, who is joining us from Addis Ababa, where it is already 9:30 p.m. Teddy, je vous laisse la parole. Merci beaucoup, Sheikh. Bon après-midi, bonsoir à ceux qui sont dans un fuseau horaire différent. Bienvenue à ce webinaire sur l'importance du partenariat Canada-Afrique et le rôle stratégique du renforcement des investissements Canada-Afrique. C'est évidemment un honneur pour moi d'animer cette séance avec son Excellence Marc Diendéré, l'ambassadeur sortant, observateur permanent auprès de l'Union africaine et envoyé spécial du Canada pour l'Afrique. De 2020 à 2022, M. Marc Diendéré a travaillé à Via Rail Canada en tant que chef des affaires publiques et des communications. Il y a dirigé l'orientation stratégique, l'alignement et la performance opérationnelle des activités liées aux communications internes et externes, aux affaires publiques et aux relations avec les médias, ainsi qu'aux relations gouvernementales et avec les parties prenantes. Il a également mené des initiatives en faveur de l'accessibilité universelle, du développement durable et de la responsabilité sociale.
Au cours de sa carrière, M. Diendéré a œuvré dans les secteurs publics et privés, notamment à la Société de développement des entreprises culturelles et au partenariat international. Avant de rejoindre BRI, il a occupé de 2011 à 2019 le poste de premier vice-président aux communications, aux affaires publiques et à l'image de marque chez Solio Groupe Coopératif, anciennement la Coop Fédérée. M. Diendéré est titulaire d'un diplôme d'études supérieures du HEC Montréal, d'une maîtrise en gestion marketing de l'Institut français de presse de l'Université Paris-Panthéon-Assas, ainsi que d'une maîtrise en sociologie de l'information et de la communication de l'Université de Ouagadougou. Il est très engagé dans sa communauté. Il a siégé au conseil d'administration d'une douzaine d'organismes œuvrant dans divers secteurs qui incluent les arts et la culture, le développement économique, ainsi que la diversité et l'inclusion. Euh, c'est évidemment un plaisir de vous revoir après quelques années, Votre Excellence. It is great to reconnect with you after a few years. As you may remember, we met back in July 2023 at 125 Sussex in Ottawa at Global Affairs. At the time, you had just been appointed to your current role, and we met with other academics and experts to talk about Canada-Africa relations. And I know you were very much looking forward to this new role. Um, I guess it would be an understatement to say that a lot has happened since, because here in Ottawa, we've had a Canada-Africa strategy for over a year now, which was released in March of 2025. A few days later, we had a new elected leader of the Liberal Party, Mark Carney. And a few days later, he was sworn in as Canada's new Prime Minister. And then a new government was elected a month later. So just this past year, we've seen a lot of changes in Ottawa. Um, of course, one of the challenges that the current government has faced and continues, I guess it is a challenge, is to manage the US relationship with a new US administration. Prime Minister Carney's speech in Davos earlier this year got a lot of praise, but it also raises a lot of questions. Who do we engage with and how? What the implications are for Canada-Africa relations? I don't think it will surprise anyone if I say that we are witnessing profound changes today. We see rising geopolitical tensions, rising protectionism, nationalism, very rapid technological changes. There have been significant changes to international development, international assistance in particular, by major donors. And so there's a lot to discuss given what I've said with respect to Canada-Africa relations. So with these issues in mind, in the next 30 to 45 minutes, we'll see how we manage the time. I will ask you a few questions as a conversation, and then we should have enough time to take questions from the participants as well. I guess one interesting question that I had, because I remember that conversation that we had when we met a few years ago, and you mentioned that you were not a career diplomat, as I've just said by reading your bio, you have extensive experience in the public and private sector before you were appointed. I'm wondering how you found that transition, because that's something that we talked about when you were about to leave. How did you find that transition to your current role? And what surprised you the most when you moved to Addis? So thank you very much. Can you hear me? Yes, I can hear you. Yeah. Okay, thank you. So I have a full disclaimer for you. If in 45 minutes we don't lose power here, we're lucky. Yeah. Okay. So it could happen. So I want to be clear on this one. So, merci beaucoup pour l'invitation, Teddy. Mais avant de répondre à votre question, je vais remercier Dr. Bangoura, Africa Studies, Carleton University, CIC. Mais vraiment, merci beaucoup de m'inviter. Et c'est très étrange qu'on s'invite aujourd'hui, au jour où on annonce le nom de mon successeur, ou de ma successeur maintenant. So, allow me first to say that I'm very pleased with this nomination. And I can't wait to see what Annika Alman will bring to this position. So, je suis très heureux d'être là aujourd'hui. Je lui souhaite en tout cas tout le meilleur du monde. And yeah,
So back to your question. It's interesting though, 3 years after. So coming back from both private sector and public sectors, I just arrived in Addis with a strong and interest in partnership, investment, and institution building. You know, c'est très bien de penser comme ça. Pour moi, ça s'arrête. That's still true. The transition to diplomacy was smoother than expected. Because diplomacy is at its core about relationship, trust, and delivering a result. I was used to that. But what surprised me the most was the pace of change across Africa. You know, too often the global narrative focuses on challenges. What I found was a continent that is highly dynamic, increasingly integrated, and deeply focused. Alors, quand vous arrivez et que vous découvrez qu'il y a un continent qui va vite et les gens ne suivent pas, c'est ça que moi j'ai vu. And with my role as a special envoy, the whole thing speeded up because j'ai pu voir jusqu'à quel point, du nord au sud, les projets étaient majeurs et du sud à de l'est en ouest. Et l'autre chose qu'on apprend rapidement de mon expérience, c'est toutes les narrations. There is a false narrative about Africa. And it's bizarre. You can't do nothing about it. The risk on doing business, the crisis on the continent. And I'm not diminishing the problem in Sudan or DRC or somewhere else on the continent. Yeah, but it's a continent of 54 countries. You know, even from someone like me, who was born on this continent, I thought I know Africa. Guess what? No, je ne connaissais pas l'Afrique. And the diversity of the countries, and even in the countries, the diversities, you know, il faut compter avec ça. So j'ai appris beaucoup de choses en si peu de temps. And I can't wait to see what will be my next action on this, because I cannot be the same anymore. Okay. Thank you very much for this candid response. I think it's refreshing to hear what your experience has been, and to actually talk about this narrative that I agree with you we often hear. So let me now turn my attention more on Canada-Africa relations, which is the main topic for today. Given the rapidly evolving global geopolitical landscape that I mentioned earlier, and as well as the issues that I raised, how, in your view, can Canada redefine its relationship with Africa to build a strategic partnership? And I think that word partnership is really important. A strategic partnership grounded in investment, innovation, and long-term mutual interests. That's a very interesting question. You know what? I may sound like a broken record. Canada needs to speed up. The question is not why Canada should engage Africa. The question is how Canada position itself as a long-term partner in the world of the most important growth region. So, si on renverse la question, on ne peut pas imaginer le monde tel qu'il est en train de se jouer sans mettre l'Afrique en tête. Everything, all the metrics. If you are someone who knows business, if you are someone who have the metro in your head, demography, industrialization, all this procurement on the continent, there is no place on earth right now where everything is still needed. And things is going very fast. Africa is not only a development partner. Canada needs to change the mindset about this. For a long time, we were doing a relation within a donor recipient, and maybe a partnership based on human comment vous dire ça, sur l'humanitaire et tous les éléments. We need to change our mindset.
African are not, the countries in Africa are not waiting for Canada. We have to see that we have something to do here. And we're already late. Parce que les Chinois, les États-Unis, le Japon, everybody, the Gulf states, India, Turkey, Indonesia, Vietnam, everybody is on the continent. Why the question of why Africa and Canada? We have to put our act together. Change your mindset. We're not doing a kind of donor recipient mindset, traditional cooperation. It's a business time. Yeah, thank you. So let me turn my attention to the African Union itself, because you're also a permanent observer to the AU. Yeah. What role can Canada's diplomatic engagement with the African Union play in strengthening political, economic, and institutional cooperation between Canada and the African continent? You know, when you are a middle power, I'm using the term of our Prime Minister right now. What kind of platform do you have to do your influence in the globe? You have Commonwealth, Francophonie, G7, G20, and whatever partnership you sign with the rest of the globe. AU is a nice platform for us. They're giving us a place, at least to observe what is happening on the continent and to engage with the continent on multilateral level. Because we have 25 ambassadors doing their job on this continent. 25 ambassadors on 54 countries. So having an African Union for us, this is one of the best platforms we can use, at least to see where the business is, what are the projects, and what are the priorities of the continent. The only multilateral organization we can use to learn more about this continent is the African Union, its agencies, its organs. And I'm very pleased to be the first ambassador of Canada to be dedicated to this organization. And very good job on engaging with them. Now we know everything about Act 2063. We know everything about the continental priorities. 2 weeks ago, the Secretary General of AFCFTA was in Canada. 3 weeks ago, the CEO of African Development Bank was in Canada. That means the engagement with the AU and its bodies is working. They want to know what we have in store to engage with Africa. So for your question, the role of Canada engagement with the African Union, it's a unique continental platform for us. Be there. Yeah. You've already kind of alluded to a few of the sectoral issues or what you call areas of mutual interest or interest, and I think this is a really important aspect. So I'm going to turn my attention a little bit to sectoral issues, and in part this question is motivated by the fact that Canada has made it a commitment to diversify its trade, given what's happening with the US. And I would argue that this is probably one of the government's main priorities. So if you think of it in this way, which strategic sectors, in your view, could serve as pillars of this new Canada-Africa investment dynamic? There's, of course, a range, infrastructure, energy, and so on. And what are the mechanisms that Canada and its African partners could establish to create investment and also reduce risks? Because you've talked about this, and I guess the risk, can be perceived or sometimes it may be real, but in some cases, in my own experience, it's not even real. But there is that element there, and also about creating inclusive growth that will create jobs and opportunities. So it's a two-part question in a way. If you can talk a little bit about these strategic sectors, and then what mechanisms we can deploy to actually concretely get things done. Yeah, this is a great question. Several sectors stand out naturally because they're aligned with Canada's strength
and Africa need priorities, what they need. Energy, electrification, agribusiness, agriculture and food, critical minerals, artificial intelligence, digital technology, aerospace, health system, and I'm talking about global health. That means the animals and the human. The climate adaptation, and guess what? The creative industries. These are all the things we are good at it. And right now, on the continent, these are the pillars of the movement of industrialization. On the mechanism, let's talk about something very simple. Let's talk about the financial instrument. First, we need to better risk sharing instrument and blended finance mechanism. And I'm not talking just to have Global Africa Canada to be the lead on this. It has to be the government position on finding the right instrument, the way they're doing it with the Indo-Pacific, the Europe, and the other part of the world. And second, stronger business-to-business platform and investment promotion tool. We need that. You know what? With my role of special envoy, I've been with 19 companies in the energy sector in South Africa. I was in Tunisia and at the investment forum. 12 Canadian companies was there. They need a business-to-business platform and investment tools. And third, support for partnership involving Canadian firm, African institution, which mean AFDB, LABAD, African Bank, and all the tools we have now. Ultimately, investment follows confidence, and confidence follows partnership. We need this real financial instrument more than what we have now. And I think we can do it. If we decided to use whatever we have right now, mutualize the money we have right now, we can be sitting here with a lot of money, pushing for champions, and there are a lot of them. More than 150 countries are active on the continent. And I'm not even talking about the SMEs who want to go to Africa. They want to try Africa. And we can, for me, after 3 years, I'm still seeing Global Africa Canada, bless their heart. They're doing what they can, but we need a government operation on this, like the way we're doing with the Gulf state right now. We need the engagement at the higher level, and with all the instruments we have in Canada, pension plan fund, and all these organizations want to do something in Africa. Okay. One interesting thing that we hear a lot, which is my next question, is the diaspora. I think you mentioned earlier that you are yourself a member of a diaspora. I think there are many of us in this webinar in attendance who are also members of a diaspora, and they maintain strong connections with their home countries. This is something that you hear a lot when you go to Global Affairs Canada or whenever we discuss about Canada-Africa relations. But I'm a bit concerned about this because I think we talk a lot about it. I don't always see necessarily what is happening concretely. I think in my own experience, diaspora will engage despite the fact that there's not a lot of support with the Canadian government. So they've gone out and done it. And so that begs the question, which is, how can this diaspora in Canada, this African diaspora, become a central driver in building a more ambitious, innovative, and forward-looking Canada-Africa partnership? I think there's a lot there in terms of potential, but I'm more interested in the how. So how do we get people interested, right? And are there mechanisms, for example, that we're not using enough that we could be using? I can't agree more with you. The diaspora is one of the greatest strategic assets we have. 1.4 million of people in Canada put themselves in the
in the box of diaspora, African descent. Can you imagine the asset we have? And I bet you know that all these people are highly educated. And we know for sure that, yes, there is a political diaspora, but there is an economic one. There are people who want to help the system. And there are people who want to have the next big thing in their country of origin. But we're not using the tool right away. But again, all these associations, the chambers of commerce are doing what they can to at least put a light on some companies, Canadian companies, and honor with the honors of diaspora members. On continue encore à les regarder de haut. We're still thinking of them as group who want the subvention or something. Use them. Look at what China did with its diaspora. Look at what India did with its diaspora. Why can't we just figure out who want to do something in Africa, find a way to push them, at least to help for Canadian companies and for Canadian interests? The diaspora is still something suspicious for everybody. We have to solve that. This is the best asset we can have. They are connectors. They are innovators. They are mentors. And I can tell you that most of the big companies Canadian are on the continent, look who was the CEOs. That was the time where we're doing business in Africa. We were using the right way, the big CEOs coming from Tunisia, coming from Morocco, look at the business we did. And now on 2026, we have to be more effective on this. We need to think about the diaspora differently, the way we're thinking in Canada. And who can blame the system? Most of the time, people are just doing small things. I'm talking about a continent of 54 countries, and we don't have a real mechanism to follow our companies or to inject money on some of them and make them champion. And I mean, I can't wait. I can't wait to get out there. I even asked for someone to give me a list of the 20 best companies from diaspora doing business in Africa. Until today, I'm still waiting for the list. Because every time there is a name, there is a caveat. Every time there is something, there is a star somewhere on the information. Why that? We can trust our diaspora. Senator Jeba was one of the leading leaders in business, in cosmetics. She knows how business is run on this country. She even knows how to can run the business outside the country. Why are we not using the right person to give us the best advices we need to move this thing? It's not a foggy thing. I'm even thinking about the second generation of the diaspora. And you know that they're very engaged. They really want to see what they can bring in Africa or what they brought from. So, yes, I can be fair now. We have a lot to do there. But we're trying to do our best. At Global Affairs Canada, we're starting a discussion with the kind of tool we can put. Do we need an investment fund? Do we need to have a real engagement with all the bilateral ambassadors to create the diaspora investment forum or platform so people can interact very quick, so we can have
our own champions. On a besoin de la diaspora. Yeah. Je ne sais pas comment vous dire ça, mais on ne fera pas d'affaires en Afrique si on ne fait pas de la diaspora. C'est nos meilleurs atouts. Thank you. I'm sorry. Yeah. No, it's good to it's very good to hear it, because I you know, like I said, I often come away from these meetings thinking about the same issue, which is how do you engage them, right? So I have one final question, which is, I think it kind of touches on something that you've talked about earlier, which is narratives, right? And you know, as you're well aware, the Canada-Africa strategy did not come with dedicated funding. And that was one of the things that academics and people who follow this file had been, you know, have discussed for a little while. Obviously, the government now has many priorities. I think you mentioned the Indo-Pacific. You know, I was recently at a meeting and I said to people, we just need to track where the prime minister is going each time, right? So which country is he visiting and so on. And I think that's fair, right? Like, you know, we have priorities and we're trying to see, you know, where the gains are and where the economic opportunities are. And I've also heard some people argue that the middle power discourse doesn't really align that well with Canada's Africa strategy, because who are the middle powers, right, in Africa? I think you and I can probably figure this out pretty quickly, but then what happens to the rest, right? Leaving that aside, you know, the question that I was thinking about, and I wanted to get your take on this is how do you respond to those skeptics, right? So people who argue that Africa is not a priority for Canada, we have other things that are important, and so we can't be everywhere, and so we've got difficult choices to make. Do you agree with this assessment, or do you think that, I know you won't agree with the assessment, but I'm going to ask the question anyway. How do you respond to people who are skeptical? Yeah, I will simply say that Africa is becoming a priority for the world. Every major global actor in the world have a strategy for Africa. The US has a strategy for Africa. The European Union has a strategy for Africa. Japan, South Korea, Turkey. I'm not even talking about the Nordic countries in Europe. The Gulf states, many others have a strategy for Africa. I'm glad we have a strategy now. And even if our strategy was done and with a different government than the one we have today, it's still relevant, because the conversation is there. Africa will account for the significant share of the global population growth, urbanisation, labor force, and economic growth for the decade ahead. Est-ce que vous pensez sérieusement que le Canada pourrait être un des seuls pays au monde à ne pas s'intéresser à l'Afrique? We'll get there. The real question for me is whether Africa is a priority. Ça, c'est pas la vraie question pour moi. The real question is whether Canada intends to be present and competitive in the future ahead. Si on décidait que non, il faudrait expliquer aux Canadiens, 40 millions de Canadiens, aller demander au Nouveau-Brunswick, avec la population vieillissante qu'elle a, au Québec où la population vieillit, where are we going to find the labor force? And where do we going to have people to help the system, this aging system? In a country with everything is on the SMEs, with the biggest market, the US, who is closing down there. We're doing business with Europe for 100 years, but we didn't move the needle. Je ne comprends toujours pas pourquoi notre folie sur l'Europe reste encore notre seul mouvement. I'm not bashing Europe. We know that Europe was there. It's a market like us.
Look at the figures. And with all these creative SMEs we have in Canada, we can create a highway, something around this continent, the priority region, priority countries. Choose your theme. If you want to do energy, do energy. If you want to do agribusiness, I do agribusiness. We just can't do it. On a besoin d'audace, on a besoin d'ambition. The last figure we have as transaction between Africa and Canada is 19 billion. It's 18 plus something. We can do better. We can do better. If we decided that we're going to push the needle, let's move for 100 billion. We will do everything to achieve this goal. The mining are doing the business here. The agribusiness people are pushing. Even some companies on defense and security on the continent. And we didn't even touch the things around the infrastructures and the railways and the port, the maritime and everything. We can do it. We just have to stop being shy and change the mindset of the donor and the recipient mindset. Focus on business, choose your place to be, and focus on it. This is the way to do business here. Ça me permet en même temps de dire qu'on a souvent des angles morts. Why business is not thriving between us? We have blind spots, a lot of them. Go today on the webpage of the government and ask which country you can visit in Africa. There is restriction on all of them. This is self-inflicted stuff we're doing to ourselves. Imagine you're a businessman and you want to go to Africa. The first thing you're going to do is to Google the country. Guess what? You won't go there. And the second blind spot we have is la surestimation du risque. Et on sous-estime les opportunités. The risks are so high. You cannot do nothing on this continent. What the Chinese are doing here, what the US is doing here, and what the Europeans are doing here. Why the risk is not that high for them. Another blind spot. Why the Canadian company cannot be sitting in Johannesburg? You have to be there. You cannot do business and just being on your place. Find a way, find the time. It's a bad connection. And we're not using our diaspora the right way. That's another blind spot for us. And last but not least, how many trade commissioners we have on the continent? It's a continent of 54 countries. The simple thing, this is what I mean. If we push all these blind spots, if we try to solve at least those parts, maybe we move the needle from 19 billion to something. And I'm not talking about EDC, FinDev, AFDB, and the other instrument we can use, and propulser les entreprises canadiennes. We can do that. Yeah. So, over to you. Merci beaucoup, Votre Excellence. J'ai déjà 2 questions qui ont été posées en ligne. Donc, pendant que les autres se préparent, je vais vous lire les questions. C'est 2 questions qui sont en anglais. So the first one is from Chris Roberts. And Chris's question is the following. Since your dual-hatted appointment, has your office received increased
commensurate financial and human resources to undertake these two important functions? That's a good question. You know what? My job, my first job was to engage with the African Union. What they have in store, what are the procurement they have there, what kind of continental priorities they have. I took all my time to figure out that there is a lot of things we can do there. Second part of my job as a special envoy is to be with the Canadian companies on the field. Most of the time, they need someone with to represent them on different countries. We were doing that. And for me, office, I even I don't have a bank account to operate. But this is the way the diplomacy is working. But I'm using all the tools here. But je ne peux pas m'empêcher de penser que depuis que je suis arrivé, since I was there, there's a lot of discussion about Canada on the continent. There's a lot of discussion about the Canadian companies on the continent. And in 3 years, we moved the needle from 15 to 19 billion. Something happened, not because of me, because of the collective work we're doing with the commissioners, with the mining companies, and various stakeholders. And I'll give you an example. How many trade agreements we have now between Canada and Africa? We increased the whole thing. That's important. And since my arrival here, the New Brunswick launched the Africa strategy. That's another part of the convention. These provinces out there, New Brunswick and Ontario and Manitoba, they know that they need Africa. New Brunswick is working on a relation on the Maritimes. Look at the map of Africa and look at the map of Canada. And there is no clear road with the boats from New Brunswick, the freight from New Brunswick to Africa. They're working on it. Last fall, they have their first meeting on blue economy with Africa. That's smart. I drew Manitoba. All these big companies in Canada are thinking about this bus. They're thinking about Africa, but they don't know how, because they're still remembering the old experience they had on the continent. Yes, maybe I don't have a figure to give you like of 20 million to put there. This is a small office. If the country want to move, they will need more people on job here. So we have a lot of questions that are coming to you. So I'm going to try and manage this the best I can, because there's a few that are pretty deep questions. So let me try one more, and then I will give the floor to Mene Elamin El Hussein. So if you can just wait for me for 1 second, I'm going to ask the ambassador another question, and then I'll come to you because you've had your hand raised and I can see it. So there's a question about the diaspora from Hamid Georgiani, and he's asking, how can the Canadian African diaspora consider creating something like a trade development fund for promoting trade in collaboration, for example, with Canada Africa Chamber of Commerce, Business Development Bank, or EDC? Yeah, and the chambers of commerce are doing what they can. For me, we need a financial instrument. We need a fund. Okay. I was in Ghana, Diaspora Forum, Investment Forum, the Bank of Ghana, all the financial institutions in Ghana were involved. That means they're seeing the remittances coming. And they're even pushing the diaspora to invest in real estate
and a couple of stuff there. We need instrument. And I don't know where it's going to come from, but someone in the government has to wake up one day and think that we put there. And that means find the right tool to the investment. J'ai de la difficulté un peu à vous entendre, hein. Est-ce que vous m'entendez toujours? Oui? OK. Moi aussi, j'ai de la difficulté à vous entendre parce que je pense que l'Internet devient instable. OK. Là, ça va mieux. Là. OK. J'ai d'autres questions. Peut-être je vais aller à El-Amin El-Hussein. Can you ask your question if you can be brief because I want other people to also have a chance? Can you hear me? Oui. OK. Allez-y. Donc, premièrement, merci beaucoup pour m'accorder cette question. Et je remercie beaucoup Monsieur l'ambassadeur Ben Marc, parce que ce qu'il vient de dire, c'est exactement la réalité. Pourquoi les Européens, pourquoi les Chinois, pourquoi les États-Unis d'Amérique n'ont pas peur d'investir, ils n'ont pas ces instructions alors qu'on a pour l'Afrique. C'est pour cela que notre organisme Alliance culturelle et économique Mauritanie, on a dit notre option. Pourquoi pas inviter les entreprises canadiennes et les Canadiens dans le territoire en Mauritanie, par exemple, en Afrique, pour qu'ils aillent exactement sur le terrain et voir la réalité des choses. Ils vont voir beaucoup de sociétés chinoises et tout, et les opportunités. Et encore, ils doivent être devant les institutions pour poser leurs questions et ce qui concernant, par exemple, la sécurité de leur investissement. C'est pour cela qu'on a planifié, ça fait 1 an, un forum économique Mauritanie-Canada et qu'on l'a avancé pour le 19 juin et 20 juin. M. Ben, on l'a invité, on l'invitera toujours. Et comment, ambassadeur, vous pouvez nous aider vraiment à vulgariser cette idée et à faire participer le maximum possible des entreprises canadiennes là-bas, parce que maintenant on est dans cette procédure, parce qu'on sait que une fois en Mauritanie, il y a Kinross asiatique, c'est l'opéra canadienne, la deuxième société de l'or en Afrique, et maintenant après 10 ans, elle emploie plus que le gouvernement mauritanien. Elle est numéro 1 pour l'employer. On a MCM encore pour le cuivre, et on a encore, et depuis que j'ai lancé l'idée, il y a 30 sociétés canadiennes qui s'intéressent à Mauritanie dans les domaines agricoles, agroalimentaires, dans les domaines miniers et dans les domaines énergétiques. Comment on peut aider cette diaspora canadienne, nous sommes des Canadiens, à aider le gouvernement, à attirer l'attention du gouvernement du Canada sur les opportunités, à soit encore des garants pour le gouvernement canadien là-bas. Merci beaucoup, je vais pas. Merci infiniment et je vous invite encore, monsieur l'ambassadeur, toujours d'être dans notre événement comme invité d'honneur. Merci. Peut-être, ambassadeur, si ça ne vous dérange pas, je vais prendre l'autre question avec la deuxième personne qui a la main levée, comme ça vous répondrez aux deux, puis après ça on reviendra avec les questions qui ont été transmises en ligne. Semane Djemere, j'espère que j'ai le nom, je prononce convenablement. Est-ce que vous pouvez poser votre question et faire très brièvement, s'il vous plaît? If you can be brief when you ask your question. Are you still there? Ah. Okay. Okay. We'll see if they come back. I have a series of questions, but maybe I'll take a question. Il y a une question de Marie-Ève Bégin qui est importante, et qui, essentiellement, ce qu'elle demande, c'est quel pays, selon vous, présente le plus grand potentiel de partenariat stratégique avec le Canada et aurait une ouverture pour collaborer avec nous. Donc, elle est pas au niveau sectoriel, mais plus en termes de pays. Mm-hmm. Ça doit être une question assez difficile quand même à répondre, j'imagine. Ben, écoutez, pour moi, c'est la plus simple. Pour moi, c'est la plus simple. Et il faut prendre les livres économiques
vous allez voir que le Maroc, c'est très développé. L'Afrique du Sud, c'est très développé. Et vous avez à côté l'Éthiopie ici, qui se développe très, très bien. Vous avez l'Algérie, ça va très bien. Même la Mauritanie, ça va très, très bien économiquement. Je ne sais même pas la Tunisie où j'étais récemment. Il y a des pays, mais ça dépend toujours de votre produit. Qu'est-ce que vous voulez vendre? Si vous voulez travailler dans les ports et les maritimes et tout ça, vous allez aller dans des pays où il y a des ports et du maritime. Si vous voulez partir dans les énergies, vous allez aller dans des pays où la demande énergétique est élevée. 300 millions d'Africains attendent de l'électrification. C'est beaucoup. On estime qu'il y a à peu près le même 300 millions à peu près, qui attendent de l'eau courante et de la sanitation. Imagine if you are a municipality in Canada, you're good on monitoring water and sanitation and everything. Why are you not doing business in the place where people need your expertise? C'est ça le truc. Alors, les pays, il faut vraiment regarder ceux qui font affaire de vos projets. Et il y a ceux qui ne sont pas sur le radar souvent. La Namibie, ça marche bien. Le Botswana, ça marche bien. Si vous allez même en Zambie, ça marche bien. Alors, il faut arrêter tous les miroirs déformés qu'on reçoit et regarder. Je ne suis même pas là en Afrique de l'Ouest en ce moment. La Côte d'Ivoire, ça va très bien. Il y a des pays, même je vais vous dire une chose qui va vous surprendre, même les 3 pays du Sahel, économiquement, ils ont assaini leurs finances. Ils ont des problèmes militaires, ils ont des problèmes tout ça, mais leurs finances, ils sont en train d'assainir. Le Sénégal est étranglé là en ce moment avec sa dette. Ouais. Alors, il y a des pays comme ça qu'il faut découvrir. Le petit pays Lesotho. Lesotho a pris son plan de santé et sa technique de santé du Canada. C'est nous qui leur avons donné le modèle. Et aujourd'hui, on n'est même pas là pour tirer des dividendes de notre implication dans le Global Health au Lesotho. Je vais revenir rapidement sur la question de M. El Hussein. D'abord, merci pour votre question. En Mauritanie, j'ai reçu la lettre et tout ça. Ben, la Mauritanie, c'est un des pays que j'ai découvert cette année. Et je vous le dis, j'étais absolument surpris de l'influence des entreprises canadiennes là-bas. C'est une grande partie de l'éducation en Mauritanie est payée par les redevances. Et ce n'est pas moi qui le dis. J'étais à la conférence de l'éducation et ça a été dit. Ça vient des compagnies minières canadiennes et autres. C'est à ce point-là. Comment vous pouvez mobiliser des ressources? D'abord, il faut savoir qu'il y a 4 bureaux régionaux des commissaires de trade. À Montréal, il y en a. À Toronto, il y en a. Dans l'Ouest, il y en a. Et dans l'Est, il y en a. Appelez le bureau des trades. Dites-leur, quand est-ce que vous avez des entreprises canadiennes qui font appel à vous pour le pays, la Mauritanie? Ils vont vous donner des réponses. Ils ont même un outil intelligence artificielle. Ça s'appelle EVA. Il répond à toutes vos questions. Alors, imaginez-vous de mobiliser déjà les ressources que vous avez à l'interne pour vous donner de l'élan. Moi, je vous dirais, appelez les commissaires au commerce et appuyez-vous sur les ambassades dans les pays. Ça vaut la peine parce que les ambassadeurs, ils travaillent fort pour ça. Ils veulent absolument avoir des joueurs sur leur territoire. Alors, moi, je vous encouragerais à vraiment utiliser notre voix et pour les entreprises canadiennes en Mauritanie, je ne peux que les encourager d'aller parce que c'est un pays extraordinaire. Un pays aussi qui a de grands besoins énergétiques, les changements climatiques, la gestion de l'eau. C'est absolument des pays en besoin. Et si quelqu'un fut Canada et dans ce domaine-là, il peut faire de la business en Mauritanie. J'ai 3 questions intéressantes de Victoria Allen, mais je ne pourrais pas toutes les prendre parce qu'elles sont très, très... ben, ça va vous prendre trop de temps, là, mais je vais vous poser une parce que je pense que c'est un des sujets que vous avez abordé, c'est les PME.
Donc, ce que Victoria demande, c'est notamment que la diplomatie économique et PME canadienne, sur la diplomatie économique et PME canadienne, elle dit que les PME constituent l'épine dorsale de l'économie ici au Canada. Pourtant, leur transfert vers des repreneurs qualifiés, notamment des femmes et des personnes issues de la diversité, reste un défi structurel non résolu. Dans la stratégie canadienne de renforcement des liens avec l'Afrique, quelle place est accordée aux organisations qui construisent, ici au Canada, les entrepreneurs et repreneuses de demain, celles qui pourraient aussi devenir des vecteurs d'investissement et de coopération avec le continent africain? Je suis d'accord. Je suis totalement d'accord avec avec cette assertion. Et je vais vous dire une chose qu'on ne pense pas souvent, parce que quand vous le disiez, j'étais en train de penser, il faut penser à la triangulation aujourd'hui. Tout seul, on ne pourra plus. S'il faut que vous ayez un partenaire norvégien pour y aller, un partenaire indien pour y aller, un partenaire des pays du Golfe pour y aller, la triangulation doit faire partie de notre stratégie. Même la Mauritanie dont on vient de parler, peut-être qu'on a besoin de venir tout seul comme Canada. Trouver des partenaires déjà en Mauritanie qui sont prêts à envisager l'expertise canadienne et de la business canadienne, et ça peut se faire. Je suis totalement d'accord avec la déclaration de Victoria. Mhm. Je pense que, je ne sais pas si j'ai bien compris la question. Elle demande quelle place est accordée aux organisations au Canada. Donc, les Ben, entrepreneurs repreneuses de demain. Ouais. quelle place est donnée? On est honnête entre nous, là, on est entre nous, on jase, là, comme on dit. Ouais. Je voudrais pouvoir vous dire une grande place, ce serait un grand mensonge. Mhm. Alors, elle a la place qu'elle a là. Mais il faut pousser, il faut pousser. Je veux pas qu'on soit défaitiste. Mhm. Il se passe beaucoup de choses. Ce qu'on n'a pas fait, c'est de mettre tous les acteurs sur la même plateforme et pousser sur l'effort. Parce qu'il se passe beaucoup de choses. Il y a des fonds d'investissement privés sur le continent ici. Je ne dois pas faire de publicité pour personne, mais appelez vos bureaux de commerce et demandez c'est qui les investisseurs canadiens qui traînent sur le mouvement. Mhm. Il y en a plusieurs. Vous serez surpris. Alors, oui, les efforts sont limités, disons. Mhm. En fait, j'avais oublié au début de vous mentionner que Victoria vous transmet ces questions au nom de la fondation NIA, donc NIYA. Ce que je pourrais faire par après, si on n'a pas le temps de passer à travers toutes ces questions, c'est peut-être vous les envoyer après parce que je pense que c'est bon pour vous D'accord. de les avoir. Mais il y a une question que Louise a posée puis qui m'intéresse beaucoup aussi. Louise Ouimet, qui est une amie puis ancienne ambassadrice du Canada au Mali. Yeah. Elle vous remercie tout d'abord d'être un aussi bon avocat pour le renforcement des relations économiques entre le Canada et l'Afrique et elle demande est-ce qu'il reste un rôle pour la coopération, l'aide publique au développement? Ben, écoutez, d'abord, Excellence, merci beaucoup d'être venu m'écouter. Je me sens toute petite tout d'un coup avec l'expérience que vous avez et les pays que vous avez gérés. J'ai un très bon ami qui est Nicolas Simard qui vient du Mali et puis quand il me liste la liste des ambassadeurs sur le continent, il y a votre nom qui rejaillit toujours. Je ne vous ai pas encore vu, mais je promets de venir vous voir quand je vais être au Canada. Oui, la coopération va jouer un rôle important parce que si l'Afrique ne demande, le monde ici ne demande plus le développement pur et dur, il y a la réalité. On vient à peine de sortir, on n'est même pas encore sorti d'une crise énergétique avec la crise du Golfe. Nous, on a eu pendant à Addis Abeba Je pense que c'est en train de geler. 3 jours de OK. OK. au Congo démocratique. Il y a des crises qui. Est-ce que vous m'entendez toujours? Ça coupe un peu, mais là, ça va mieux. Ouais. Ouais. Voilà. Alors, donc, ce que je disais, c'est qu'il y a des crises qui sont intrinsèques à la situation du continent. Vous avez ici 20 pays enclavés. Les questions d'eau sont importantes. Donc, la coopération va rester un élément majeur. Maintenant, est-ce que les pays continuent à s'engager de la coopération comme ils sont? Ben, il y en a qui ont choisi d'être transactionnels. Les États-Unis, ils font transactionnel.
Si tu veux mon aide, tu me donnes ça. C'est une autre affaire. Alors, chacun a joué sa carte en ce moment sur le développement. Nous, on a une nouvelle petite Canada de Nexus développement économique. Alors, on ne peut pas lâcher la coopération. La coopération est l'essence même de notre relation avec l'Afrique. C'est là où on a excellé pendant des années. Ce n'est pas de l'abandonner. Ce qu'il faut faire maintenant, c'est utiliser ce tremplin et faire des affaires. Parce que toutes ces années de coopération nous ont donné un brand, une marque que les gens aiment. Les gens savent qu'on fait les choses différemment. Les gens savent qu'on n'est pas les États-Unis, qu'on n'est pas l'Europe, qu'on n'est pas le reste du monde. Et ils nous l'accordent. Et jusqu'à quand? Non, mais je crois que la coopération va rester. Elle va changer de forme parce que tout change de forme sur ce continent. Je vous promets que si vous revenez faire le bilan des choses comme ils étaient à votre époque quand vous étiez en mission, vous allez être surpris de voir comment on ne parle même plus du discours. À vous. Merci. Est-ce qu'on a, Sheikh, est-ce qu'on a encore quelques minutes? Ambassadeur, est-ce que vous avez du temps ou ça va? Ben, écoutez, il est rendu 22h38, j'ai le temps maintenant. J'ai peut-être deux, trois questions. Il y a une question qui est revenue encore une fois sur les PME. Ouais. Christopher Van Dyck, il demande en anglais, What is the main constraint preventing Canadian SMEs and diaspora capital from scaling beyond small, short-term relationship-driven deals in African markets? I think the risk is overrated. And we underestimated the opportunities. Just take your SMEs, bring them on the continent. We need them in the trip with the Minister of Trade. We need them in the trip with the Prime Minister of Canada. Just brought them on the continent. They'll figure out. Nos SMEs, là, ce sont des bonnes petites compagnies, mais elles sont brillantes. Là. J'ai travaillé dans l'agriculture, je sais combien de SMEs il y en a dedans. Il y en a plein. Elles sont brillantes. So, we need to change our strategy. When is the last time we have companies in the same trip with the Prime Minister in Africa? When is the last time we have SMEs in the same trip with the trade Minister of Foreign Affairs? Commençons par là. Let's start from there. Expose them to what is out there and let them figure out. They will tell you. J'ai vu des entreprises arriver ici. I saw some small companies coming here on exploration. They were amazed. I'm pretty sure they will do business here. If we're eager to help them, at least thinking about what they're bringing in Canada as business, they will excel. Yeah. Thank you, Chris, for your question. Yes. There's an interesting question from Germaine Basita, which comes up time and time again when we talk about the diaspora. So I can't, I really want to ask you this question because you probably have met so many people even before you left for Addis. And so the question is basically saying that perhaps the hesitancy to work with the diaspora can be justified if the diaspora itself is not united to work toward the common goals. And I think you kind of touched on this because it is a continent, after all, of many countries and even a lot of diversity within countries, right? So if it's a complicated, let's say, for lack of a better word, a complicated diaspora. Yeah. So from your experience, what is your perspective and experience in discussions with the African diaspora in Canada? So when you talk to them, what do you see this, or do you see something completely different? When I talk to the people of the association or the regroupment of the business people in the diaspora, there is two things. One, they don't see the support of the government to help them.
If you're an Indian company in Africa, chance is that the government is behind you. If you're a Chinese company here, chance is the government is behind you. We are the only one who is leaving companies on the continent and not giving them at least the help they need for that. And I know the risk in the diaspora. The second thing is there is a political diaspora in Canada, and I'm not blaming nobody. Why do you want to have the conversation with the political diaspora? I'm not interested. I want the economic ones. Those who want to do business, those who have companies in Canada who want to expand in Africa, those who want to import stuff from Africa, so those who want to export thing in Africa. These are the diaspora and interesting. And don't put everybody in the same basket. It's a 54 countries on the continent. And the Nigeria diaspora is not the Moroccan diaspora. And I'm even not talking about the Ethiopian diaspora. So we need to know the specificity of our diaspora and try to help them. So if everybody is a diaspora, it's like the same thing they're saying about Africa. So people are like, Africa, where in Africa? What are you talking about? So sometimes we just need to have a narrative on what we want to say. Qu'est-ce qu'on veut dire? La diaspora algérienne est peut-être la plus active en agribusiness. Can you imagine that? They are very active. So that means they find the filière and they're doing their job. So, je ne sais pas, il va falloir avoir une vraie réflexion. We need to have a real reflection on this and stop pretending that everybody can do the thing. No. Il y a des champions qui vont trouver et des champions qui vont tirer les autres. And for your information, the AU, African Union, has a whole department, CIDO, on diaspora engagement. That means you can even call CIDO to see what is the program there and to see what you can do with them. They got everything. Peut-être une dernière question, ambassadeur, parce que je trouve que c'est une question qui est très pertinente étant donné ce qui se passe maintenant, la rapidité avec laquelle l'IA est en train de se propager. Et la question est de Victoria qui avait posé une question avant, c'est une autre question. Et essentiellement, ce qu'elle voudrait savoir, c'est comment le Canada peut soutenir et valoriser des approches comme celle de la Fondation NIA, qui intègre l'IA directement dans la formation à la reprise et la direction des PME, parce que cela produit une autonomisation durable sans dépendance. Et comme vous le savez, l'IA et l'intelligence artificielle figurent parmi un des secteurs prioritaires de ce partenariat Canada-Afrique. Donc, ce qu'elle veut savoir, c'est comment est-ce que le Canada peut soutenir et valoriser ces approches face au grand discours sur la transition numérique en Afrique. Ben, écoutez, j'ai des bonnes nouvelles pour vous. L'IA fait partie des piliers d'intervention sur l'Afrique. Donc, on a l'énergie, l'agribusiness, l'IA, la transformation digitale, on a la santé globale, on a aussi le TVET, l'éducation vocationnelle. Alors, vous avez beaucoup à jouer. L'IA peut être très intéressante avec tous les mouvements universitaires, et Carleton en est un, l'Université de Toronto, il y en a quelques-uns qui sont très actifs sur le continent. On a eu des compagnies canadiennes qui sont venues en Éthiopie ici pour revaloriser le plan de mobilité de la ville d'Addis. Et je suis certain que ces ingénieurs-là ont un plan IA. L'autre bonne nouvelle pour votre domaine, l'IA, c'est que l'Union africaine, a son plan continental de déploiement de l'intelligence artificielle.
Ça veut dire que chaque région a un plan et les pays ont aussi leur plan. Si vous comprenez l'architecture, le Canada a tellement à gagner. Le Canada a beaucoup à gagner dans ce domaine-là. Dans la numérisation des données des citoyens, dans l'utilisation des technologies bancaires, les technologies de les technologies agricoles, l'agriculture de précision, et par les temps qui courent, la sécurité. Oui, il y a de quoi à faire. Il y a beaucoup même à faire. Et je crois que avec Ivado pour l'Université de Montréal, il faut avoir des conversations. Il y a d'autres instituts à Toronto. Il faut trouver une façon d'avoir un plan IA pour l'Afrique, pas pour l'Afrique au grand complet, mais certaines régions d'Afrique, et faites une offre, je suis certain que vous allez avoir des clients. Il y a des pays qui n'attendent que ça. Merci beaucoup pour vos réponses. Je crois qu'on est arrivé vers la fin, Sheikh, si tu me fais signe parce qu'on était supposé finir vers 3h45, c'est ça? Donc, En effet, en effet, ouais. Donc, j'aimerais vous remercier beaucoup, ambassadeur, pour vos réponses, mais surtout pour avoir pris le temps d'être avec nous ce soir pour vous, cet après-midi pour nous. Mais c'est beaucoup apprécié et je suis sûr qu'on aura l'occasion de se recroiser quand vous revenez au Canada. Et entre-temps, on va certainement vous envoyer d'autres questions qu'on n'a pas pu euh, euh, auxquelles on effectivement. n'a pas pu répondre parce que je Oui. crois que ça va peut-être vous aider aussi et à votre successeur aussi euh, pour pouvoir agir sur certains de ces problèmes. Mais la dernière chose que j'aimerais dire, c'est que le fait qu'il y a tellement de monde qui sont toujours là dans ce webinaire en ce moment, ça démontre à quel point les gens sont intéressés par ce que vous faites et qui sont intéressés évidemment par cette relation entre le Canada et l'Afrique. Donc, encore une fois, merci beaucoup pour avoir pris le temps. Puis, je vais maintenant laisser la parole à Sheikh pour quelques mots de conclusion. Merci. Oui. Merci. Merci, Professor Teddy, Sami, for this excellent discussion. On behalf of the Africa Study Group and our audience, I would like to thank Ambassador Diendéré for taking the time to speak to us despite the late hour in Addis Ababa. Please note that this session has been recorded and will be posted on our YouTube page. I would like to thank our colleagues from the Africa Study Group Secretariat, Mafoya, who is our communication director, as well as our friend Cameron Christie, the communication director of the CIC, National Capital Branch, for all the effort that went into organizing this session. The next event of the Africa Study Group will be actually next week, June 9th, and we will talk about understanding the Sahel today. It will be a social, political, and socio-economical update on the Sahel. Our special guest, we are very lucky. Our special guest will be His Excellency Marcel Lebleu, Canadian Ambassador to Senegal and Special Envoy for the Sahel. This will be all for today. I wish you good health. And again, thank you very much, Ambassador. Thank you very much. Merci. I wish you good health. Merci tout le monde. I wish Merci you beaucoup. good health. And depending on where you are, a good day, good afternoon, or good night. Merci, à la prochaine. Thank you. Merci. Merci beaucoup. Merci pour l'invitation. Merci, ambassadeur. Au revoir. Merci, bonsoir. À bientôt.